Down there is the Yangtze River, the longest river in all of Asia. Since ancient times, it separated China into north and south, but has also been a source of life, of wealth, and of power. For Nanjing, the Yangtze is its mother river, and in this episode, we'll see how life along its banks and its tributaries has flourished. I'm Turan, welcome to Travelogue, and welcome to our Jiangsu series. في حال كنت لا تعرف، فإن سبب تسمية نانجينغ بالعاصمة الجنوبية هو موقعها اليانغتسي. هذا الجسر يعتبر رمزا لمدينة نانجينغ. تم الانتهاء من بنائه في أواخر الستينات بدون أي مساعدة خارجية، وكان إكماله يعني أن جانبي نهر اليانغتسي سيربطان ببعضهما أخيرا عند المجرى الأسفل، كما رمز ذلك إلى قدرة الصين على السيطرة على نهر اليانغتسي. والآن لا يزال الجسر وسيلة مريحة لعبور المدينة. Right, so that is the Yuezheng Tower, and it's actually got quite a funny story behind it. About 600 years ago, during the Ming Dynasty, the first emperor unified China, and he wrote a story about how he did that, but he also wrote about how he wanted to build a tower to symbolize the fact that he unified China. But he actually ran out of time, he didn't get around to doing that, so the tower that you see there is all new. It was built in 2001. يحب الصينيون كتابة القصائد عن نهر اليانغتسي، وأراهن أنك يمكن أن تجد على الأقل 200 قصيدة إذا بحثت على الإنترنت. الترجمة الحرفية ليويجيانغ هي التمتع بالنهر. أعتقد أنه من المؤسف أن البرج لم يكتمل في عهد أسرة مينغ، واليوم ليس من الضروري أن تكون الإمبراطور لتصعد إلى الأعلى وتستمتع بالمناظر الخلابة لنانجينغ ودلتا نهر اليانغتسي. Great view, hey. I can totally imagine what the emperor must have felt if this tower had been built in time to see the Yangtze River out in front of him and this kind of bustling port. It really gives you the feeling like you've dominated China and now are controlling the Yangtze River. It's pretty incredible. عودة إلى المدينة، وهناك شيء من الفوضى. يبدو أن الجميع هنا للاحتفال بعيد ميلاد ماتزو إلهة البحر، الإلهة الراعية للصيادين والبحارة. هذه هي إعادة تمثيل لمشهد الأدميرال جانغ، وهو يبحر مع أسطوله. وقد كان البحار الأكثر شهرة في الصين، وقيل إنه قد أبحر حول العالم قبل كولومبوس بنحو 100 سنة. So apparently what he said is there's some kind of special celebration for sea goddess Mazu. So if you watch a lot of travelogue, I think you've probably seen sea goddess Mazu already. But what we saw earlier was they had a kind of a recreation of Zhonghua going out to sea. So today's seeming out to be pretty interesting. So I don't know whether they had mules like this back in the day, but you know, I think she's having a lot of fun. 这个后面没人了是吧？就连自己。咱们。من العادة أن تعبد آلهة البحر ماتزو في المناطق الساحلية، لذا من الغريب بعض الشيء رؤية كل هذا التبجيل لها في نانجينغ. ولكن انظر إلى جميع السفن على نهر اليانغتسي وستفهم السبب. نهر اليانغتسي هو نهر قوي وشاق للغاية، ولكنه في نفس الوقت حلقة نقل رئيسية، ويغذي حياة عدد لا يحصى من الأرواح على ضفافه. كما أنه جميل جدا عند غروب الشمس.
Do you know what? The Yangtze is quite an interesting thing. It's such a powerful river, but now that I'm walking across this bank, I've got the sun going down over there, the ferries going back home in the background, and I've got couples walking up and down this place. It's such a romantic place, and you really feel like it's at the centre of the city. فيما يلي أتوجه إلى حي معبد كونفوشيوس بنانجينغ، حيث أواجه رهاب الامتحان، ثم ألقي نظرة عن كتب في داخل المنزل السابق لأشهر فنانة في نانجينغ. في هذه الحلقة من السياحة في الصين نواصل رحلتنا حول نانجينغ، نقتحم حفلة عيد ميلاد لإلهة البحر، نكتشف حياة فنانة في عهد أسرة مينغ، ونشاهد أداء رائعا على المياه. فتعال واكتشف الحياة في قلب العاصمة الجنوبية. نهر تشينغهاي الذي يتدفق في قلب مدينة نانجينغ هو أحد روافد نهر اليانغسي. بنفس الطريقة سأتعقب هذا الرافد لأرى كيف غير حياة الناس اليومية هنا. Oh man, what an amazing view of the Qinghai River. It's actually the reason I chose this hotel in the first place. Plus it's got amazing facilities. Come, let me show you my room. I see you've already found my room. It's my king-size bed, very comfortable. That's my jacuzzi, very nice as well. And I've got a view of the Qinghai River outside. That room that you saw was 2,500 yuan a night. يكفينا أحلاما عن الفنادق. هذه هي منطقة معبد كونفوشيوس، المكان الأكثر حيوية في نانجينغ، ويمر نهر تشينغهاي عبرها أيضا. Life used to flourish along the Qinghai River, especially near this part, near the Confucius Temple. And back then, it was one of the liveliest parts of Nanjing, and as you can see, probably still is. Most people come here to buy some street food, get some nice tourist souvenirs, and if it's your thing, do a bit of people watching. من السهل أن تفهم سبب إقبال السكان المحليين والسياح على نانجينغ، لكن أحد الأسباب الرئيسية هو أن مركز الفحص الإمبراطوري كان يقع في نانجينغ. في عهد أسرتي مينغ وتشينغ الملكيتين كان الناس من جميع أنحاء جيانسو يأتون إلى نانجينغ لتأدية الامتحان الإمبراطوري، وقد كان ذلك امتحانا شاقا، ولكن من يجتازه قد يحصل على وظيفة سهلة في الحكومة الإمبراطورية. لكن المشكلة أن معدل الاجتياز كان 1% فقط. Imagine being stuck in a place like this for 72 hours. Because this is what people used to do. Be stuck in a little tiny cell, yay big, and have to go through 3 days, 3 nights of exams, writing essays about things. And all sorts of people used to come here because not only was it an exam, it was a way to kind of get up in life. Peasants would come here, and if they passed the exam, if they achieved it with flying colours, they'd become, people within the imperial court. So it was a way to completely change your life. يمكن لأي شخص الاشتراك في الامتحان، الشباب والشيوخ وحتى الذين لم تكن لديهم فرصة للنجاح، حتى أن البعض أصيب بالجنون.
Man, I can't imagine being stuck here for 9 days. I had enough trouble just doing my GCSEs. But if you do, well, back in the days, if you managed to pass this trial, you'd actually have the chance of becoming one of the highest officials in the imperial court. So, for a lot of people, it was worth the 9 days of hell. I don't think I can do this though. حسنا، من المستحيل أن أفعل هذا مرة أخرى في أي وقت قريب. ربما تود معرفة أن مركز الامتحان يتسع في ذروته ل20,000 ممتحن، وبسبب تدفق هذا العدد الكبير من المتقدمين تطورت جميع أصناف التجارة لتلبية حاجاتهم، من المواد الغذائية إلى الترفيه إلى أشياء أخرى. Oh, very impressive. This was the home of a very famous courtesan who ended up getting married to a high-class official, a high-ranking official, and her name was Li Xiaojun. She was considered one of the 8 beauties of Nanjing, and it was her skill in the arts and also her skill of feminine attraction that won her a lot of attention from very important people. السيدات هنا كن يحظين باحترام كبير وكن موهوبات جدا، لكن بالنسبة للكثير منهن كانت حياة حلوة ومرة، ومن الممكن أن يتخلين عن كل شيء من أجل الرجل الذي يحببنه. في القرن ال18 تم اقتباس قصة لي شيانجون في مسرحية حملت اسم مروحة زهر الخوخ. This is where Li Xiangjun would entertain her high-level guests and friends, many of whom came directly from the imperial exam room. And she was a very skilled courtesan. She'd entertain her guests with her lute and tin skills. And here, I think, right here she'd play chess and recite poetry. And this one is the, well, it's the master bedroom. I don't really need to describe anything in detail, but it's very interesting, a very intimate look into the life of a courtesan. Maybe you can imagine back in the imperial days that pleasure boats would have drifted down the Qinghai River, and Li Xiangjun might have sat in my very spot playing her lute and singing songs that would have drifted through the summer air. كما هو الحال في الغالب، احتلت دكاكين الهدايا التذكارية اليوم معظم منطقة معبد كونفوشيوس، وعلى الرغم من ذلك لا يزال التجول في هذه الأزقة المليئة بالذكريات منعشا، وربما تجذب نظرك بعض العروض. في أيام الامتحانات الإمبراطورية حاول بعض الحالمين الطامحين التودد إلى الفنانات المفضلات لديهن عبر إرسال الهدايا أو الأطعمة لهن، ومن الطبيعي أن دكاكين الوجبات الخفيفة هنا صارت مشهورة. ليس لدي وقت لزيارتهم واحدا تلو الآخر، لذلك سأتوجه إلى مطعم حيث يمكنني أن أتذوقها كلها مرة واحدة. Right, so I was recommended this restaurant to come and try all the street food in this area, and so we've got some stuff here. I've got fruits over there. This is some kind of egg substance. Got meat, and oh, that is a tea-boiled egg which I've had before, and it tastes really good. And this is cow's stomach, and this is chicken stomach, which is now going into mine. It's really good. Oh, so we've still got some more. But this is pretty cool. It's like it's kind of like Chinese tapas. بعد الفاصل نشاهد بعض الفنون والحرف من أيام الإمبراطورية، ونسافر على طول نهر تشينغهاي على متن القارب لمشاهدة أداء مذهل على المياه. في هذه الحلقة من السياحة في الصين نواصل رحلتنا حول نانجينغ، نقتحم حفلة عيد ميلاد لإلهة البحر، نكتشف حياة فنانة في عهد أسرة مينغ،
ونشاهد أداء رائعا على المياه. فتعال واكتشف الحياة في قلب العاصمة الجنوبية. منطقة معبد كونفوشيوس تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، كما أنها مفضلة لدى السكان المحليين. لكن المكان الذي يذهب إليه معظمهم لن تجده مدرجا في أي من الأدلة السياحية. أقترح أن تمشي على جانب الشوارع وتبقي عينيك وأذنيك مفتوحة بحثا عن الأدلة. This place is such a feast for the senses. You've got birds kind of chirping everywhere. You've got loads of maggots kind of writhing about. But it's so close to the Confucius area. It's actually a really great place to go to. And never thought I'd actually find such a lively market here. الناس هنا لديهم بالتأكيد هوايات مثيرة للاهتمام. يمكنك أن تجد كل أنواع المخلوقات الغريبة والرائعة للعب معها أو النظر إليها من بعيد. I think that's a cricket. That's so cool. 这个怎么卖啊？这个30块钱。这个小的是什么东西？ Whoa! Look at this! Oh man! They're alive! Lots of maggots everywhere! Whoa! Oh, this is so cool! Man, a lot of cool stuff to find in this market. Right, so I had a load of fun, but time to go to another part of town. أتوق لشيء من الثقافة بعد كل ذلك التعب. أنا في طريقي إلى مكان الإقامة السابق لمغنية الأوبرا الشهيرة جانشي. المكان يضم أكثر من 300 غرفة، وهو الآن مقر متحف الفولكلور بنانجينغ. في الداخل تشعر أنك عدت بالزمن إلى عهد أسرة تشينغ الملكية. I think I've got the gist of this museum. I think it's kind of like a gallery of what life was like back in ancient China. So I'm guessing, like this guy, he would probably sell yogurt or something like that. And this lovely lady here would... Right, so she's a lovely flower peddler, as it seems. But no, this is really cool. إلى جانب التماثيل، تعطيك المعروضات في المتحف نظرة شيقة حول الحياة في عهد أسرة تشينغ الملكية. وإذا تعبت من النظر إلى نماذج الطين للباعة المتجولين ستجد شيئا شيقا هنا.您这做的是什么东西？火花灯。火花灯。那您是就从小就开始学怎么？哎，对，祖传的。祖传的。哎，对对。已经传了多久了呀？那我100多年历史了。您自己的家里已经有？第4代，我已经60岁，67岁了。这能飘到河上吗？就是放到河里。这个花灯呢有多种用途，一个可以提到走，一个可以挂到走，还可以放到河里边。 في الجوار سحرني هذا الرجل بأسلوبه الفني المشابه للزن. هو يقول إنه يصنع الكلباش المعروف أيضا باسم القرع الزجاجي. الصين لديها تاريخ طويل لاستخدام القرع في الفن، وقد كان يستخدم للرسم قبل اختراع الورق. 这个跟在纸和布上画画道理是一样的
它的难点呢，就是它不吸水、不吸闷，同时是个球形。这样呢，就是说线条要把握好。对。这个用水呢不要太多。哎，你可以来试一试。Okay. My hand's not the steadiest in the world. It's pretty fun. It's very difficult because I mean I did a bit of art when I was younger, and I thought I was alright, but that was drawing with a pencil on paper, and on this one I seem to be quite crap. So it does require a lot of skill and patience. الرسم على سطح الكلباش ليس أمرا هينا، فشكله الغريب قد يفسد التناسب في الرسم. I finished. It looks absolutely nothing like me, but there you go. إذا فقدت الثقة بقدراتك الفنية لا تقلق. في الغرف المجاورة يمكنك أن تجد العديد من الحرفيين الموهوبين يعرضون المهارات التي أتقنوها هم وأسلافهم. It's like a massive yo-yo. He's doing the UFO. Let's walk the dog. That is awesome, man. 分的速度太快，响了，那响了，慢点慢点。That's pretty cool. I want to give it a try later. 哎，我可以试试吗？这个？可以。这是怎么玩这个？这个了，看好了，摆在上面。哎呦，这是哎，给它一个交叉。往右边一滚，右手重，左手轻，哎对，右手动，哎左手不要动，哎好，左手不要动，哎对，那就响了。我听着什么东西都没响，只是这个绳在响的。这样子可以两手自然分抬起来，哎慢慢的，慢一点，你看你的绳子在里头跳，哎不能跳，金流水呀。ضفاف نهر تشينغهاي قرب معبد كونفوشيوس مزينة بالفوانيس طوال السنة، لذا فإن أفضل طريقة للاستمتاع بالأمسية هي على متن قارب. This is such an amazing place. It's summer now, so it's quite hot, but sitting at the head of the boat with this kind of gentle summer breeze blowing against me, and you can hear opera in the background, and you're flowing through this really gorgeous canal-like river. It's such a great feeling, man. It's so good here. قبل قرون عدة كان كبار المسؤولين يقومون برحلات في النهر على قوارب الترفيه، ورغم أن بعض الأشياء قد تغيرت لكن الجمال على ضفاف نهر تشينغهاي لم يتغير. Get a load of that. Bloody hell. This is extravagant living. تقام هذه العروض كل ليلة، وأقترح أن تحجز التذكرة مسبقا لأن التذاكر محدودة. It's fascinating to see how the Qinghai River has changed over time. I mean, even before, it was at the heart of Nanjing. But now, when you just walk through this area, you see everyone congregated around the river, buying snacks, taking their loved ones,
going around with their kids, really enjoying this kind of atmosphere. And now that we're sitting on this boat, I've got these decorated bridges passing overhead. I can feel the summer breeze on my face, and there was music playing in the air earlier. You can really feel that this river is at the heart and soul of Nanjing. I'm Turan, and I'll see you very soon on another episode of Traveller.